নিবেদিতা বাইদেউ, হেল্ল' নিবেদিতা বাইদেউ, সঞ্জয়দা, হেল্ল'। অভিজিৎ 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 আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈ গ'ল। নিবেদিতা বাইদেউ, নিবেদিতা বাইদেউ, অভিজিৎ এই বাইদেউ আছে নাই চোৱাচোন। বাইদেউ ওলাই গ'ল। ৰবা নিবেদিতা বাইদেউ, ফোন এটা কৰিলো। হয় নিবেদিতা বাইদেউ, নিবেদিতা বাইদেউ, হেল্ল' অঁ মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰম্ভ কৰক আৰম্ভ কৰক। ঠিক আছে। নমস্কাৰ, শুভ সন্ধিয়া। মাননীয় শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বুধিন মিশ্ৰ ছাৰ, উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ ৰীতা বৰটুকী বাইদেউ, আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱ, শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সমন্বয়ক দীপজোনালী বাইদেউ, উপস্থিত মোৰ সহকৰ্মী তথা মৰমৰ ছাত্ৰীসকল। শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগ তথা আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত কৰা আজিৰ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ইমিউনিটি শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰলৈ উপস্থিত সকলোকে মই আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সাদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে আজি প্ৰায় এবছৰো অধিক কাল এটা অতি জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ শাৰীৰিক তথা মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰখাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছু দিহা পৰামৰ্শেৰে উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ শিৱসাগৰৰ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক
ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱক। আমি অতিশয় সুখী আৰু আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেখেতে আমাক আজি তেখেতৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতো আমাক আজি এই সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু মই আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পলম নকৰি আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিধিন মিশ্ৰ ছাৰক শুভাৰম্ভ কৰি উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ। শুনিছা? শুভ সন্ধিয়া। শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগ আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সৌজন্যত আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণায়ক কোষৰ সহযোগত আজি নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ইমিউনিটি শীৰ্ষক এটি বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা বিষয়টো জানিবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। আজি বহুদিন ধৰি সমগ্ৰ বিশ্ব কোভিড অতিমাৰীৰ প্ৰকোপত এক প্ৰকাৰ ভগ্নপ্ৰায় হৈ পৰিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ সকলোৰে মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ এই বক্তৃতানুষ্ঠানটি অতি সময় উপযোগী হৈছে বুলি মই ক'ব খোজো। আজিৰ এই বক্তৃতানুষ্ঠানটিত আমি লগ পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱক। মই তেখেতক আমাৰ কলেজৰ হৈ এই অনুষ্ঠানটোলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীৱনে আমাক আজি এই বিষয়টোৰ ওপৰত অতি প্ৰয়োজনীয়ভাৱে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কত সাৱলীলভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব। ইয়াৰ পৰা আমি নিশ্চয়কৈ আটায়ে উপকৃত হ'ম। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ জৰিয়তে অন্যান্য লোকসকলো উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। মই এই অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰীতা বৰপুতকীকে মুখ্য কৰি মোৰ সহকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াত যোগদান কৰাৰ বাবে। ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে বিষয়বস্তুৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়ালৈকে মই 152 গৰাকী ব্যক্তিৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আশা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িব। আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনে এই বছৰ বিশেষকৈ কোভিড পৰিস্থিতিৰ লগত সংগতি ৰাখি ভালেমান বিষয়ৰ ওপৰত এনেধৰণৰ বক্তৃতা আয়োজন কৰি আহিছে। আজিৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো এইবিলাকৰে এটা অংগ। আমি ইতিমধ্যে ভালেমান এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান পাৰ কৰি আহিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমাক পূৰ্বৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ দৰেই কিছুমান সমল আগবঢ়াব। মই ডাক্তৰ বৰুৱাক পুনৰ আদৰণি জনাই এই বক্তৃতানুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপোনাৰ উদ্বোধনী ভাষণে আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে। এতিয়া
মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ ৰীতা বৰকটকী বাইদেউক দুআষাৰ ক'ব কাৰণে। বাইদেউ। নমস্কাৰ। শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ এই ৱেবিনাৰৰ সমল ব্যক্তি সন্মানীয় ডক্টৰ বৰুৱা ছাৰ, এই অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰফেসৰ দীপজোনালী ভূঞা, প্ৰফেসৰ নিবেদিতা বৰুৱা, প্ৰফেসৰ সঞ্জয় দাস আৰু বটানী আৰু জিঅ'গ্ৰাফী বিভাগৰ সকলো সহকৰ্মী আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মোৰ সন্মানীয় সহকৰ্মীসকল আৰু মৰমৰ উপস্থিত ছাত্ৰীসকল। আজি সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে অতি সৌভাগ্যৰ দিন যে এনে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ এখন ৱেবিনাৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি সম্পৰ্কে। এই ইমিউনিটিৰ বিষয়ে যেন COVID-19ৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ মুখৰ শব্দটোৱে হৈ পৰিছে ইমিউনিটি। সকলোতে আমি ইমিউনিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। ইমিউনিটি কেৱল COVID-19ৰ বাবেই নহয়, আমাৰ সুস্থ শৰীৰৰ বাবে সকলোৰে বাবে আমাৰ ইমিউনিটি বা ইমিউন ছিষ্টেমৰ উন্নত ইমিউন ছিষ্টেমৰ অতিকে প্ৰয়োজন আছে। আৰু ইমিউনিটি বা ইমিউন ছিষ্টেমত বিভিন্ন কাৰকে প্ৰভাৱ পেলায় আমি সকলোৱে জানো। তাৰে কিছুমান কাৰক আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ, যেনে বয়স। আন কিছুমান কাৰক কিন্তু এনেকুৱা আছে যিবোৰ কাৰক আমি সহজতে পৰিৱৰ্তন ঘটাই আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। তেনে এটা কাৰকেই হৈছে পৰিপুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যন। গতিকে এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সময় উপযোগী বিষয় বাছি লোৱাৰ বাবে প্ৰথমে মই উদ্যোক্তাসকলৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই বিষয়ত আজি আমাক অৱগত কৰিবৰ বাবে আমাৰ অতি সৌভাগ্যৰ কথা যে শিৱসাগৰৰ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ বৰুৱা ছাৰে তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিছে। তাৰ বাবে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, এইখিনিকে কৈ মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাৰ দুআষাৰৰ কাৰণে। এতিয়া মই মূল অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ আলোচনা চক্ৰই পুনৰবাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আদৰণি জনাই আলোচনা তেখেতৰ এটি ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱ শিৱসাগৰৰ এজন জ্যেষ্ঠ মেডিচিন তথা মধুমেহ ৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে পৰিচিত। তেখেত এজন চৰকাৰী চিকিৎসক হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল। তেখেতে 1979 চনত অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মেডিচিন বিভাগত গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু সেই একেখন মেডিকেল কলেজৰ পৰাই 1983 চনত মেডিচিন বিভাগতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেখেতে লণ্ডনৰ ৰয়েল কলেজ অফ ফিজিচিয়ানৰ পৰা মধুমেহ ৰোগ বিষয়ত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে। বৰ্তমানলৈকে তেখেতে ভালেসংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা সন্মিলনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আমেৰিকান ডায়েবেটিক এছ'চিয়েশ্যন চমুতে ADA সন্মিলনীও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেখেত বিভিন্ন সামাজিক কামৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেত বৰ্তমানে লায়ন্স ক্লাব শিৱসাগৰৰ প্ৰেছিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ লায়ন্স ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ মেলভিন জোনছ ফেলো, লাইফ মেম্বাৰ অৱ API, RSSDI এণ্ড CSI। ইয়াৰ উপৰিও তেখেত বহুতো নেশ্যনেল, জ'নেল আৰু ষ্টেট লেভেল API আৰু RSSDI কনফাৰেন্সৰ ফেকাল্টি হিচাপেও কৰ্মৰত। মই আশা ৰাখিছোঁ ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱে যি বহুমূলীয়া বক্তৃতা আমাৰ আগত উপস্থাপন কৰিব, সেই বক্তৃতাই নিশ্চয়কৈ আমাৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। মই আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আলোচনাৰ শেষত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান থাকিব। সেই প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত তেওঁলোকে
অসমীয়া বা ইংৰাজী উভয়তে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব বা প্ৰয়োজনত তেওঁলোকে চাট বক্সৰ যোগেদিও প্ৰশ্নসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। লগতে তেওঁলোকক এখন ফিডবেক ফৰ্ম প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেইখনো তেওঁলোকে যাতে 10 বজাৰ ভিতৰত পূৰণ কৰি প্ৰেৰণ কৰে। এতিয়া মই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুৰোধ। মই অডিবল হৈছেনে? অডিবল হেল্ল'? স্যার অডিবল অডিবল। মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু শুভ সন্ধ্যা জনাইছোঁ। মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ নিবেদিতা বৰুৱাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে। মই আজিৰ বিষয়বস্তুটো মই ইংলিছতে ক'ম। আপোনালোকে ইণ্টাৰেক্ট অসমীয়াটো ক'ব পাৰিব, ইংলিছতো ক'ব পাৰিব। I would like to say good evening to everybody. My respected inaugurator of today's webinar, Professor Bodhin Mishra, Principal in Charge, Shivsagar Girls College. Organizers, Assistant Professor Mrs. Nivedita Borua, Assistant Professor Mr. Sanjay Das, Coordinator Professor Dipanjali Bhuya, Vice Principal Baido, Borkotiki Baido, then all the members of the organizing committee, my dear participants, my respected teachers present, and students of the Shivsagar Girls College. As COVID-19 restricted us to stay at home and restricted us to do physical CME, digital CME is the only way to share our knowledges amongst us, to communicate with all the peoples. I welcome you all to this webinar, and I'm thankful to the organizers of the Shivsagar Girls College Geography and Botany Department for organizing this CME and giving me the opportunity to speak on a topic. Today, I am desire to speak on this topic, nutrition in immunity, because currently COVID-19 pandemic is a leading challenge across the globe. All of you know that the 2019 novel coronavirus infection is a respiratory infection caused by a virus. SARS-CoV-2 is the name of the virus, and COVID-19 is the disease it causes. It related to previous viral infections, SARS and MERS, causes respiratory symptoms including fever, cough, shortness of breath, and can lead to severe pneumonia in the lungs. Identified in December 2019 in Wuhan, China, and spread globally to affecting 213 countries and territories all over the world. In India, till now, 3,545,433 cases affected by COVID-19, and death tolls to 4,02,005. And till now, vaccines are number of vaccines injected is only 33,63,297. But our population is more than 100.30 crores. It is mandatory to attain and maintain a good nutritional status to fight against the virus. The nutritional status of the individuals is affected by several factors such as age, sex, health status, lifestyle, and medications, as it is already told by Barkotegi Baido Madam. The optimal nutrition and dietary nutrients intake impact the immune system. The only sustainable way to survive the current situation is to strengthen the immune system. Because currently there is no vaccines available, the disease is spreading via human to human, and
antiviral drugs are available, but has limited data on its safety and efficacy. The vaccines, although it's available, the limited number of vaccines are available in India. Only in these type of huge populations, only 34 crores of vaccines are injected. That is about 17 crores of people are injected till now. So it is very important to improve our immunity through proper nutrition. Now, design of our immune system is complex and influenced by an ideal balance of many factors, not just only diet and especially not by any one specific food or nutrient. However, a balanced diet consisting of a range of carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals, combined with healthy lifestyle factors like adequate sleep, exercise, low stress, most efficiently primes the body to fight against infection and various diseases. Now, my dear participants, I am going to speak on mechanism of nutrition in immunity and interplay. I'll go through the agenda of discussion, mechanism of immune and nutrition interaction, that is infection and malnutrition aggravate each other, cyclical relation between infection and malnutrition and immune function, nutritional deficiency and impaired immune response. Next is the nutrition inadequacy across populations, healthy adults, patients with chronic conditions, and effects of treatment. Infection and malnutrition aggravate each other. The global burden of infection is high. Acute respiratory infections are a major cause of morbidity and mortality across the globe, as illustrated by both seasonal influenza epidemics and the recent outbreak of COVID-19. World Health Organization estimates of seasonal influenza 3 to 5 million cases that require hospitalization, 2,90,000 to 6,50,000 deaths annually. In 2016, acute respiratory infections are responsible for 2.38 million deaths worldwide. From 1990 to 2017, severe lower respiratory infections were most common cause of sepsis-related death globally. Infections are found to be associated with nutrient deficiency. Globally, approximately 2 billion people are estimated to suffer from micronutrient deficiency. A history of respiratory infections were strongly associated with the presence of any micronutrient deficiency. Anemia, that is iron deficiency, and micronutrient deficiencies, especially for vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, and folic acid and zinc were common in these adults. Now, infection and malnutrition aggravate each other. An inadequate dietary intake leads to lowered immunity, invasion by pathogens. A sick person's malnutrition is further aggravated by nutrient losses and further damage to defense mechanism. This in turn cause reduced dietary intake. This figure shows the infection causes undernutrition, undernutrition causes infection. Infection causes impaired absorption of the altered gut lumen and mucosal injury, again which causes undernutrition. Undernutrition causes decreased immune function. That is, there is two types of immune function. One is innate immune function and other is acquired or adaptive immune function. The innate immunity is a first line defenses from pathogens that try to enter our body.
as if through protective barriers. These barriers include skin that keep out the majority of the pathogens, mucus that traps the pathogens, stomach acid that destroys the pathogens, enzymes in our sweat and tears that help create antibacterial compounds, immune system cells that attack all the foreign cells entering into the body. Now, adaptive or acquired immunity, it's a system that learns to recognize a pathogen. It is regulated by cells and organs in our body like the spleen, thymus, bone marrow, lymph node. When a foreign substance enters the body, these cells and organs create antibody and lead to multiplication of the immune cells, including white cells that are specific to that harmful substances and attack and destroy. Our immune system then adapts by remembering the foreign substance so that if it enters again, these antibodies and cells are even more efficient and attack and destroy. Now, nutritional status can predict the outcome of certain infections. Resistance to infection may be enhanced by adding the deficient nutrient back into the diet and restoring immune functions. So, suppose a patient is a nutrient deficient and patient gets infections. If you add nutrition, sufficient required nutrition, then resistance again, it will come up, it will prevent the disease. An individual's nutritional status can predict the clinical course and outcome of certain infections, such as diarrhea, pneumonia, and measles. And this is more pronounced in the children, because in children, diarrhea, pneumonia, measles are more common. Relation between infection, malnutrition, and immune function. The compromised immune function, a link between malnutrition and infection. Inadequate intake may have deleterious effects. A poor diet may be combined with a sedentary lifestyle, leading to obesity, suboptimal immune response, and increased risk of infection. This figure shows the hectic, stressful lifestyle. Nowadays, patients' duties are so hectic, so stressful lives leads to increased intake of fast food, increased intake of energy dense, increased intake of less micronutrient food, which leads to poor diet. The sedentary lifestyle, the patients, peoples are not getting at a time to do physical exercises. There is no exercise lifestyle, no food lifestyle, leading to obesity, leading to poor diet. Low income, lack of fresh and nutritious food, leading to poor diet. Restricted diet. To reduce the obesity, there is some people's restrict the diet, leading to poor diet. All will lead to suboptimal nutritional status. Now, second is that leads to compromised immune function. Then chronic stress, both physical and psychological, pollution, environmental pollution, cigarette smoking and other pollution, sleep disturbances. The patients are not able to getting sleep and sleep deprivation. Persons not getting time to sleep, which leads to compromised immune function. Excessive alcohol consumption. If you consume alcohol in moderation, then it will be helpful to the body. But if you consume alcohol in excessive amount, it will compromise the immune function. Then prolonged excessive exercise. If you exercise more, then it gets deleterious effects. It reduces immune function, increase risk, compromise immune function, leading to increased risk of infection. Then malnutrition, impaired host defenses, leading to infection risk. This is a cyclic association. Malnutrition may be initiated by primary or secondary dietary deficiency.
for example, malabsorptive symptoms, or by the metabolic effects of infection. Consequence is impairment of host defense, which in turn leads to an increased burden of infection and further malnutrition. This figure shows the infection caused fever leading to anorexia. In infection, there is increased requirement of the food and there is increased catabolism. This will lead to malnutrition. There is neutropenia, there is T-cell immunosuppression, there is decreased complement consumption, which lead to impaired host defense. This leads to impaired epithelial integrity, secretion of gastric acid and lysosome, impaired immune function, decreased T-cell function, decreased complement activity, decreased microbicidal activity. Now, influence of nutrient deficiency, impaired immune response and virulence. The macro as well as micronutrient deficiency can disturb immune function. Dietary factors causing harm to immunity functions are either deficient intake of macronutrient elements like fat, carbohydrate, protein, or deficiency in some specific micronutrient elements, vitamins, minerals, and water. So, antioxidants are necessary for our body, to protect our body, to protect our cells, to protect our every organs of our body. So we need protein and amino acids, we need good fats, we need vitamins like vitamin E, vitamin C, vitamin B6, folic acid, we need copper, zinc, iron, selenium. These all will, if the antioxidant status is good, then immune response is good. So we have to protect our antioxidant system by getting good nutrition and to restore the immune function. The role of carbohydrate and fats on immune response. Role of carbohydrate, an important fuel cell for immune system, that anaerobic glycolysis showing an increase on the lymphocyte, stimulated in mitogens. Key point is that it is the most important fuel and its ability to prevent the decrease of number of cells conjoined to apoptosis. Fats. Fatty acids are powerful moderators of immune response. Diets containing a high amount of fats can decrease the cellular inflammatory activity and immune response, while omega-3 fatty acids lower the blood pressure and plasma aggregation and inflammatory response, and also has a role in modulating the cellular immune response. So we have to take good fats, not the trans fat. We have to take omega-3 fatty acid, which lowers blood pressure, lowers plasma aggregation, lowers inflammatory response, and has a role in modulating cellular immune response. Now the proteins and role of arginine in immune response. Many immune mechanisms rely on production of active protein compounds or cell replication. In protein deficiency, functions of immune system decrease. Deficiency in essential amino acids can also cause repression on immune system. Too much of consumption of some amino acids can cause diverse effect on immune system function. Arginine, an amino acid containing most nitrogen in the course of the growth, illness, and metabolic stress. Endogenous synthesis remains incapable. It enhances lymphocytic progress and phagocytosis and speeds up the wound healing. It enables normalization of the T-cell response after serious surgical procedures and traumas. Now, micronutrient deficiency is the most common cause of immunodeficiency syndrome. The immune function depends on metabolic pathways that employ various nutrients as critical cofactors. Numerous enzymes require the presence of zinc, iron, vitamin B6, and other micronutrients. Nutritional deficiency commonly associated with impaired immune response, particularly decreased cell-mediated immunity, decreased phagocytic function, decreased cytokine production, decreased secretory antibody response, decreased antibody affinity, and decreased complement system. Now, influence of nutrients on immune cell function. The immune cells are neutrophils, macrophages, dendritic cells, NK cells, T cells, and B cells.
Now, NK cells are natural killer cells. The nutrients maintain or improve immune function by including inhibition of pro-inflammatory mediators, promotion of anti-inflammatory functions, modulation of cell-mediated immunity, alteration of APC function, and communication between the innate and adaptive immune system. The immune cell functions affected by nutrients such as vitamin D and vitamin E, zinc, and omega-3 fatty acids, that is N3-PUFA. Nutritional deficiency may also lead to altered virulence in host cells. The viruses can mutate and shows altered virulence because of nutritional deficiency in the host they infect. Selenium deficiency enhances the heart damaging potential of Coxsackie virus. As per a study, virus strain recovered from selenium deficient animals was capable of inducing damage in well-nourished hosts. 6 nucleotide changes were observed between the avirulent input virus strain and virulent virus recovered from selenium deficient hosts. Now, nutritional deficiency across populations. Poor nutrition, a greater threat than infectious diseases. United Nations of Food and Agriculture Organization, UN-FAO panel has reported that poor quality of diet, lack of dietary diversity is a greater threat to health than infectious diseases. The poor nutrition is more dangerous than infectious diseases. Now, nutrition deficiencies in healthy adults are often overlooked. As per the general clinical practice, only patients with a known risk factor are screened for deficiencies. Others are not screened. Often deficiencies like those of vitamin A, B12, vitamin D, iron, zinc are profound in non-hospitalized individuals. But nutrient deficiencies are also common in healthy adults also. Now, vitamin D deficiency in healthy adults. The cross-sectional study of 634 healthy volunteers shows that 39% of the subjects had vitamin less than 20 nanogram per ml and 64% had less than 30 nanogram per ml. Predictors of lower vitamin D levels included in male sex, Black and Asian race, and lack of multivitamin use. Now, the classical action of vitamin D are to promote the calcium homeostasis and to promote bone health. It enhances the absorption of calcium in small intestine and stimulate the osteoclast differentiation and calcium reabsorption of the bone. Vitamin D receptor is expressed on immune cells, B cells and T cells, and antigen presenting cells, APC cells, and vitamin D can modulate the innate and adaptive immune system response, and so vitamin D deficiency is associated with increased susceptibility to infection. Now, vitamin B12 deficiency in healthy adults. As observational study carried out among students and staff of a medical college facility located in a rural area of northwest India, 53.60% of enrolled subjects were having suboptimal level of vitamin B12. 16.3% of study population was severely deficient in vitamin B12. The vitamin B12 play a crucial role in the healthy balance of the immune system, and so inadequate level of vitamin B12 can drastically alter the immune system, affecting the production of nucleic acid, protein synthesis, and inability to activity of the immune cells, and decrease the metabolic processes, lead to increased homocysteine level, which causes systemic and vascular inflammation, causing many diseases. Daily nutrient intake in most of the healthy Indian adults is below the standard. As per the National Sample Survey Office NSSO data, the average per capita household consumption of fruits is 15 gram and vegetables is 145 gram respectively in rural areas,
and 29 gram and 155 gram for urban areas in India, gram per day per person. Fruits are 15 gram and 145 gram, vegetables 145 gram in rural areas, and 29 gram and 155 gram in urban areas per day per person. The intake of micronutrients in daily diet is far from satisfactory and largely less than 50% of recommended dietary allowance is consumed by over 70% of Indian population. So 70% of Indian population taking less than 50% of the recommended dietary allowance. Now, recommended dietary intake in Indian adults, as per recommendation of the National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research, Hyderabad, India, an individual is advised to consume food from at least 9 to 10 foods. The group of foods will give you full nutrition per day to achieve the diet with adequate micronutrients and quality protein and fat. However, currently there is no Indian guidelines addressing the nutrient needs in patients with chronic conditions. Now, inappropriate nutrient intake leads to various chronic diseases. The dietary intake throughout the lifespan has been hypothesized to play a significant role in the development, management, and treatment of non-communicable diseases. These have well described immunopathological processes, raising the possibility that immunomodulatory aspects of the diet may causally influence disease risk and management. Incidence of immune-mediated burden of such diseases is high, typically described to common dietary components such as high intake of total calorie. If you take to high intake of total calorie, that is deleterious to your body. High intake of fat and added sugar, unwanted fat and added sugar, it is also deleterious to your body. If you take low intake of fiber, if you take low fiber its food, then it is also deleterious. Then imbalanced fatty acid composition of the diet is deleterious to your body and the immune system. Now, considerable malnutrition exists in chronic conditions. Malnutrition may both decrease insulin resistance and impair survival. Severe acutization of the cardiac condition can become life-threatening with development of catabolism and significant increase to the nutritional risk as well. If you develop catabolism by any means, that is most dangerous. That will increase the nutritional risk, threatens your heart and brain also. Malnutrition is often recognized as a factor associated with increased blood pressure. Malnutrition patient having increased blood pressure. Malnutrition in chronic obstructive pulmonary disease, that is the bronchial asthma and its consequence chronic obstructive pulmonary disease, contributes to respiratory muscle dysfunction, severity of the disease, and progression of the disability. Now, this is very important. Diabetes is associated with significant immune dysfunction, which is further compromised in current scenario. There is increasing burden of diabetes all over the globe, including India. The number of people with diabetes in India increased to 26 million in 1990. In 2016, it comes to 26 million. Now, in 2016, it is 65 million. And at present, there is 77 million people with diabetes living. Now, there is variations of the diabetes in different states of the India. The more than 60% diabetic patients are living in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Nagaland, and Haryana. In Assam and Manipur, the incidence of diabetes is 20 to 30%, and the lowest diabetic patients are living less than 20% in Kerala, Maharashtra, Jharkhand, and Mizoram. Now, when you
diagnose type 2 diabetes mellitus. Type 1 diabetes is a different thing. That is an autoimmune disease. It starts from the very early age. So I'll talk about type 2 diabetes. When you diagnose type 2 diabetes mellitus, more than 50% of the patients already have developed complications. More than 50% of beta cells, which secretes insulin, has already been lost. And with current measurement, we do not achieve the target level of blood sugar level or the HbA1c level in 2/3 of the patients. So 50% already have complications. 50% already lost beta cell function, needs insulin administration. And those who can diagnose 2/3 of the patients do not achieve target blood sugar level or HbA1c level. Majority requires polypharmacy to meet the glycemic control over time. And second thing is the obesity, which is a major devastating health disadvantage of our Asian countries mainly. The obesity also impairs the immunity. Obesity makes metabolic tissue stress and dysfunction, loss of lymphoid tissue integrity. There is altered distribution of the substrates and leukocytes. There is increased inflammation of the cells. There is leading to impaired immunity by obesity. So diabetes and obesity are major risk factors which confer vulnerability to COVID-19. Diabetes has immune defects which makes the individual susceptible to infections, and COVID-19 is the no exception. The COVID-19 also causes pancreatic damage leading to hyperglycemia and diabetes. In hospital patients, we may need insulin administration. The COVID-19 is associated with hypoxia, hypercatabolism, and overall catabolic state, and can be aggravated by sarcopenia, that is decrease of the muscle mass. Therefore, 25 to 30 calories per kg per day intake with nutrient-dense food and 1.5 to 2 gram protein per kg per day is recommended in COVID-19 patients. So diabetes-specific nutrition is recommended in every category of diabetic patients with COVID-19. In asymptomatic or mild COVID-19 diabetic patients, optimal glycemic control with diabetic-specific nutrition is recommended with frequent self-monitoring of the blood glucose. If access to the medications in an issue, a strict diet, diabetic-specific nutrition, medical nutrition therapy, up titration of the available drug is recommended. In hospitalized situation, merits early with diabetic-specific nutrition with insulin. For ICU and ventilated cases, early enteral nutrition is recommended as early as 12 hours post-ventilation and 24 to 36 hours in ICU. Disease-specific enteral feeds like diabetic-specific formulas are useful. Now, nutrition deficiencies can have clinical impact and increased severity of symptoms. So, vitamin C decreased resistance to infection, causing cancer, decreased delayed type of hypersensitivity response, impaired wound healing. So, my dear participants, the vitamin C is a key for strong and well-functioning immune system. Vitamin C supports the production of interferons, which protects the cellular damage. Vitamin C enhances the functions of phagocytes, which captures the pathogens. Vitamin C mainly found in the cells which take part in boosting the immunity. Vitamin D supports the cellular immune response. It enhances the cytokine production by white blood cells and promoting immune response. Vitamin C inhibits the destruction of T lymphocytes, which are integral part of the
cell-mediated immune response. Vitamin C enhances the production of nitrogen oxides by phagocytes that will kill the captured pathogens. Vitamin C enhances the production of T lymphocytes and B lymphocytes. Vitamin C supports the production and activity of antibodies. It supports activity of killer cells. It neutralizes oxidative stress. It inhibits the histamine. So it decreases the delayed type of hypersensitivity. Vitamin C enhances and improves the immune response activated by vaccine. So it will shorten the duration of the disease process if you take adequate amount of vitamin C. Now, next is the vitamin D. Already I spoke about the vitamin D, increased susceptibility to infection, increased risk of autoimmune diseases. For example, type 1 diabetes, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis. Then vitamin A, increased susceptibility to infections, diarrhea, then RTI, measles and malaria. So vitamin A is very important in case of children. Then zinc, it increases the bacterial, viral and fungal infection, particularly diarrhea and pneumonia, and diarrheal and respiratory morbidity. Copper potentially increase the susceptibility to infection. Selenium increase cancer incidence and cardiomyopathy with chronic deficiency. Vitamin E also necessary, which has various beneficial effects on the host immune system. The decreased cellular immunity with aging and during development of the acquired immune deficiency syndrome is markedly improved by intake of high amount of vitamin D in diet. So vitamin E is necessary for T cell differentiation in the thymus gland. So we need also vitamin B6, which is also responsible for producing boosting immunity. Manganese is also necessary, which keeps immune system strong, helps strengthen the muscles and bones, and supports the body function for conducting the cardiac and brain function. It also a hormone to regulate the hormone of the. It also regulates the hormone of the woman. Iron is essential for the activation and proliferation of the immune cells, and some amount of this copper is also necessary, I have told you. Now, malnutrition has negative impact on patient's life. Weight loss, the disease-related unintentional loss of weight or one occurring during the course of the treatment is the most important parameter of health-related malnutrition. If you are suffering from a disease, you have to give attention that your weight should not be reduced. If you are on the process of aging, you give attention that your weight should not be reduced. So weight loss is a deleterious effect on your immunity and preventing the infection. So decreased mobility and food intake malnourishment is often accompanied with presence of valve pathology, severe systolic dysfunction, chronic renal dysfunction, and high inflammatory markers. Hospital-related complications, malnutrition is connected with prolonged hospital stay, increased rate of hospitalization. If you hospitalize repeatedly, then there is chance of malnutrition. If the hospital stay is prolonged for months or years, then there is chance of malnutrition. Then readmissions, increased prevalence of treatment-related complications, increased prevalence of hospital infections and mortality. Now, nutritional deficiency during aging, it is most important. The effects of aging on immunity. There is, as you are aging, there is impaired function of visceral organs. All the visceral organs functions will be impaired. There is decrease in the muscle mass, muscle strength, and impairment of locomotive organs.
Impairment of gut functions. This is the most important. You have to keep your gut functions well. Otherwise, you will get losing your immunity, losing your defense system, and you will get infection. You will be aging more. Then reduced immunity, that is immunosenescence, and there is also neurological impairment. Aging is a normal biologic process. However, it involves some decline in the physiologic function. Senescence is the organic process of growing older and displaying the effects of increased aging. So, this decrease of these functions, one of the main causes poor appetite in elderly. Poor appetite is a common problem in older people living at home or in care homes, because the aging people's retired, those who are in works, so their functions diminish, their exercises diminish, they are not unable to do exercises which have done in the young ages. So there is poor appetite due to less activity, living at home and in care homes. Almost 40% of the adult aged 70 years and older do not consume the recommended dietary allowance of protein 0.8 gram per kg per day. They are unable to eat. Protein must be there 0.8 gram per kg per day, so they cannot eat this amount of protein in this age group. So impact of weight loss in elderly, there is nutritional deficiencies, there is unintentional weight loss leading to malnutrition and thereby cachexia, exacerbates the loss of fat-free mass, that is sarcopenia associated with aging, and all will lead to functional decline and getting frequent fractures of the bones. Impact of weight, there is cachexia is associated with disproportionate loss of skeletal muscle rather than the body fat. A decline of even 10% of skeletal muscle mass may be associated with a decline of physical function, decreased exercise tolerance, and difficulty of performing activities of daily living. Cachexia is associated with a systemic inflammatory response, increased cytokine concentration, impaired immunity. All these contribute to adverse outcome, including the early death. Medications also have the potential to affect nutritional status. Drug interactions with food can be of mechanical origin. It altered absorption, altered GI transport or due to systemic distribution, altered liver metabolism, altered liver and renal excretion. Now, long-term use of certain medications can induce clinically relevant micronutrient deficiencies. Proton pump inhibitors. Now, it is a fashion to take a proton pump inhibitor like Pen-40, Rabiprazole, Pantoprazole, like this Omeprazole in the early morning on empty stomach. After that, the people will start their lives after taking the proton pump inhibitor. So it is deleterious. If you have no need, you have no disease, don't take proton pump inhibitors without prescription of the doctor. So it causes decrease of the vitamin B12, decrease of the vitamin C, decrease of iron, decrease of calcium, decrease of magnesium, decrease of zinc, and decrease of beta-carotene. So proton pump inhibitors, you take not always, whenever necessary, you take proton pump inhibitors, or if doctor prescribes for 1 or 2 months, you can take it. Then aspirin, it is necessary for any disease of the heart that cause vitamin C deficiency and iron deficiency. You have to take care of it. Then diuretics for increasing urine, for loop diuretic or thiazide diuretic or potassium diuretic. Then angiotensin converting enzyme, it is an antihypertensive for high blood pressure. Then calcium channel blockers, everybody is taking amlodipine for high pressure. These will cause decrease of calcium, decrease of magnesium, decrease of thiamine, decrease of zinc, decrease of potassium, decrease of folate, decrease of zinc, decrease of iron, decrease, etc. Then statins, this is used for high cholesterol patients. It decreases coenzyme Q10, vitamin D, vitamin E, and beta-carotene. Then anti-diabetic drugs, metformin, pioglitazone,
This will decrease vitamin B12, calcium, and vitamin D. Then steroids. Most of the people's homeopathic doctors using steroids frequently in all the indications of the diseases. This will decrease calcium, decrease vitamin, sodium, potassium, decrease chromium, decrease vitamin D. Then the antipsychotic drugs will decrease calcium, vitamin D. Then ladies who are taking contraceptive pills, estrogen and progesterone hormones, they will get decrease of vitamin B6, vitamin B12, decrease of folate, decrease of calcium, decrease of magnesium, decrease of vitamin C, and decrease of vitamin E. So all the drugs have deleterious effects in nutritional status. It is important to ensure that at-risk patients reach their recommended intake for vitamins and minerals in conjunction with an overall healthy diet. Appropriate dietary supplementation may be practical and efficacious way to maintain or improve micronutrient status in patients at risk of deficiencies, such as those taking medications known to compromise nutritional status. Those individuals who cannot take appropriate diet, those who are aged, who cannot eat appropriate diet, those who have comorbid conditions, have disease and deficiencies, such patients can take additive micronutrient recommendation. If you are unable to achieve a well-balanced diet each day, World Health Organization recommends a complete balanced oral nutrition supplement, QNS, to improve muscle mass and strengthen which supports the mobility and vitality. Inclusion of ONS into the usual practice resulted in greater improvement in the nutritional status and energy intake of patients with disease-related malnutrition in India. Now, the key highlights are: there is high global prevalence of infection, and it is found to be associated with nutrient deficiency. Impaired immune function is an important factor of malnutrition, leading to increased risk of infection. Nutrition deficiency leads to impaired immune response and altered virulence. Nutrient deficiency present across population in healthy patients, diseased or those on long-term medications. If nutrition is not taken into consideration, healthy individuals may be prone to diseases or may affect recovery in patients. My dear friends, I want to speak something about the probiotic and prebiotic, which is great essential for maintaining our immune functions of our intestinal system. The probiotics are the drugs, which probiotics are the intestinal cells. Those are Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, and Saccharomyces boulardii. These three organisms are present in the intestinal intestine, and it will guard our immune system. And the prebiotics are foods like curds, paneer, then what is called our kharisa, kharoli. These are the prebiotic. When we'll take prebiotic, it will increase our immunity by increasing the Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, and Lactobacillus Saccharomyces. Now, lastly, I want to speak something about
something about the immunity of the. So an adequate intake of zinc, iron, vitamin A, B12, B6, vitamin C, and vitamin E, vitamin D is essential for the maintenance of immune function. A balanced diet will guarantee a strong immune system that can help withstand any assault by the virus. Vitamin C is a strong immune booster. Eat all types of fruits. Fruits should be eat about 2 cups daily with different varieties. Eat different varieties of fresh vegetables, 2.5 cups daily. Eat whole grain. Eat nuts like almond, pista, walnut, coconut, etc. Eat red meat once in a week. Don't take red meat always, like mutton, pigs, etc., beef, etc. You can eat poultry 2 to 3 times a week. Eat fish, enough fish. You can take egg, milk, then curd, poultry. You take less salt, 5 grams per day allowance, and less sugar. Free sugar, better to omit. But if you take sugar, don't take more than 6 teaspoonfuls daily. Do not overcook the vegetable. Choose unsaturated fat. That is olive oil, soybean oil, then sunflower oil, corn oil, canola oil, rice bran oil. Avoid saturated fat like butter, ghee, cheese, then palm oil, coconut oil. You should avoid this type of oil. Then take 8 to 10 glasses of water daily. Exercise daily for at least half an hour. Those who are in comorbid conditions, having diabetes, hypertension, they can exercise for 1 hour. But don't exercise too much. It has deleterious effects on your immune system. It will decrease your immunity. Excessive exercise will decrease your immunity. Those who are doing more gyms, they have immunity is diminished. Exercise daily for half to 1 hour. Do meditation, do yoga. These all will refresh your immunity. Then how do you building your immunity in children? The breastfeed your infant. You insist all the women to feeding, breastfeeding to their newly born children. The first 24 hours breast milk, which contains colostrum in the mother's milk, is a very essential and considered as gold standard in building the immunity. So stick to the immunization schedule to the children. Serve them a healthy platter. Give them a healthy fruits, healthy vegetables, protein, fats, healthy fats, etc. Maintain healthy gut function. Try to maintain it. Get enough sleep. Let them to stay active. Let them to make hygiene in their habits. Have outdoor games. Avoid second-hand smoking. Don't smoke by the side or in front of the children. Avoid antibiotics unless it is not indicated. To strengthen your immunity naturally, get enough sleep, eat more whole plant foods, eat more healthy fats, eat more fermented foods like probiotic, I have already told, prebiotic, limit added sugar, engage in moderate exercise, not heavy exercise, stay hydrated by taking 8 to 12 glasses of water, then manage your stress level by any way, by doing yoga exercise, supplement wisely according to National Institute of Healthy. If there is deficiency of the diet, then you can take supplement of the nutrition. With all these words, I have complete my speech, and thank you so much for giving me the opportunity to speak on this topic. It's a very important topic in this situation, and everybody should try to push their immunity. I am thankful to Principal Insurance Mr. Sir and Vice Principal Borkoti Madam, and I am thankful to all the organizers, particularly Assistant Professor Sanjoy Das,
of Geography and Assistant Professor Nivedita Borua of Botany for giving me the opportunity to speak on the topic in this webinar. Thank you all the participants, and I am handing over the webinar to Nivedita. Thank you so much. Thank you so much, sir. নিশ্চয়কৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আৰু কেনেকৈ আমি শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম সেই সম্পৰ্কে বহুখিনি কথাই জানিলো। ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰশ্ন হয়তো আছে, গতিকে মই মোৰ সহযোগী সমন্বয়ক ভূগোল বিষয়ৰ অধ্যাপক সঞ্জয় দাসক অনুৰোধ জনাইছো প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান্তি পৰিচালনা কৰিবলৈ। সঞ্জয়। Thank you, Nivedita Baidu. Thank you, Dr. Dilip Kumar Borua sir. আপোনাৰ বহুমূলীয়া আলোচনাটিত আমি আশা কৰিছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজ, আমাৰ শিক্ষক মণ্ডলী আৰু অন্যান্য অংশগ্ৰহণকাৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলোকে কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে পোনপটীয়াকৈ আমাৰ ডক্টৰ বৰুৱা ছাৰক সুধিব পাৰিব। ইতিমধ্যে মোৰ নিজৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো কেইটামান প্ৰশ্ন আহিছে, তথাপিও লাইভ সেশনটোত কোনোবাই যদি সুধিব বিচাৰে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব। মিটু। হেল্ল'। যদি নাই মই মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত অহা প্ৰশ্ন কেইটামান অৱতাৰণা কৰিব খুজিছো, সুধিব খুজিছো। ছাৰ, এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে ইমিউনিটি জুখিব পৰা কিবা স্কেল আছে নেকি, মেজাৰমেন্ট? ইমিউনিটি জুখিব পৰা স্কেল আমি এই যেটো আমাৰ ব্লাডত হেৰি আছে, যিবিলাক স্কেল আছে সেইবিলাকৰ প্লাস এন্টিজেন এন্টিবডি যদি আমি জুখিব পাৰো তেতিয়াহলে আমি ইমিউনিটি স্ট্যাটাস গম পাম। এন্টিজেন এন্টিবডি স্ট্যাটাস। আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে ছাৰ, এন্টিঅক্সিডেন্টৰ সোর্স কি কি হ'ব পাৰে? এন্টিঅক্সিডেন্টৰ সোর্স মই যিমান কলো, all the nutrients, vitamins, these are all antioxidants. But you have to select the healthy diets. A healthy diet contains all the antioxidants. If you take carbohydrate, if you take a high fiber diet, if you take probiotic, if you take large amount of vegetables, fresh foods, if you take fresh vegetables, if you avoid junk food, if you avoid this what is called this cold drinks and other deleterious juices, these are deleterious to the body. The other which are nutritious food, these are all antioxidants, but this vitamin D, vitamin B12, folic acid, vitamin B6, protein, then omega-3 fatty acids, these are antioxidants which boosting the immunity. Thank you, sir. আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে স্যাৰ, জানিব বিচাৰিছে মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ গুড কি? মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ হল এই ভিটামিনছ বিলাক মই যিবিলাক কৈছো, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, এইবিলাক হল মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ। আৰু প্লাস যিবিলাক মাইনাৰেল মই কলো সেলেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপাৰ এটসেট্ৰা, এইবিলাক হল মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ। এইবিলাক মেইনলি থাকে প্ৰোটিন ডায়েট প্লাস ভেজিটেবলস প্লাস আমাৰ গুড কাৰ্বোহাইড্ৰেট ডায়েট, হাই ফাইবাৰ ডায়েট, এইবিলাকতে মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাক থাকে। ফ্ৰেছ ভেজিটেবলস এইবিলাকত থাকে। শেষৰ প্ৰশ্নটো স্যাৰ, ভিটামিন B12 কোৰ পৰা পোৱা যায় আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত, আমি কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম? ভিটামিন B12 আমি জেনেৰেলি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো ভেজিটেবলছৰ পৰা পাৰো, and some amount of vitamin B12 আমি আহৰণ কৰিব পাৰো ফ্ৰুটছৰ পৰা, কিন্তু মেইনলি the meat, the red meat, mainly the liver, then fish, then এটো কি কয় আমাৰ এইটো আমাৰ যে ভেজিটেবল প্ৰোটিন এটা যে আছে, নামটো মই পাহৰি গৈছো, খেতি কৰে যে ভেজিটেবল প্ৰোটিন, নাই সয়াবিন নহয়, সয়াবিনৰ পৰা পায়, সয়াবিন লেন্টিলছ বিলাকত পোৱা পায়। আৰু এটা আছে
নহয় ব্ৰকলিটো পায় অলপ সেইটো ভেজিটেবলছত পৰিলে এইটো কৰে যে এইটো মাছৰুম পায় এইখিনিৰ পৰা ভিটামিন B12 আৰু হেৰিও পায় তাৰ পৰা এইটো ফলিক এচিডো পায় এইবিলাকৰ পৰা তাৰপিছত প্ৰশ্ন এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে পাইছো অভাৰ টু নিবেদ্যা বাইদেউ ধন্যবাদ সঞ্জয় প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান্তি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি আহি অনুষ্ঠানটিৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি মই উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ইনামুল হুছেইনক ফলাগৰ হৰাই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ইনামুল দা ধন্যবাদ নিবেদিতা আজিৰ শলাগৰ হৰাই অনুষ্ঠানটিত মই পোনপ্ৰথমে শলাগ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বুধিন মিশ্ৰ ছাৰক তেখেতে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি পাতিবৰ বাবে অনুমতি দিয়াৰ লগতে অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি আমাক যি প্ৰেৰণা যোগালে তাৰ বাবে ছাৰলৈ ধন্যবাদ শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ ৰীতা বৰকটকী বাইদেৱে উদ্বোধনী ভাষণেৰে আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত আয়োজন কৰা পুষ্টি আৰু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শিক্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটিত আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থকা শিৱসাগৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তথা আজি আলোচনা চক্ৰখনিৰ মুখ্য আলোচক ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগবঢ়োৱা বক্তৃতাই আমাক তথা ছাত্ৰীসকলক যি উপকৃত কৰিলে তাৰ বাবে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ পৰিয়ালবৰ্গ হৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ছাৰ শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ IQAC কোষৰ সমন্বয়কদ্বয় ক্ৰমে দীপজোনালী ভূঞা বাইদেউ আৰু ডক্টৰ গীতাঞ্জলি কোঁৱৰে আলোচনা চক্ৰখনিৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ বাবে দুয়োকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু ভূগোল বিজ্ঞান তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো শেষত কাৰিকৰী সমন্বয়ক অভিজিত বৰপূজাৰী মোৰ সহকৰ্মী ক্ৰমে নিবেদিতা বৰুৱা সঞ্জয় দাসকে প্ৰমুখ কৰি সমূহ ছাত্ৰী তথা অংশগ্ৰহণকাৰী উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু ভূগোল বিজ্ঞান পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইনামুল ছাৰ সঞ্জয় এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো দুটামান প্ৰশ্ন এতিয়া মই চাট বক্সত পৰিলক্ষিত হৈছে তুমি প্ৰশ্নকেইটা ছাৰৰ যোগেদি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেকি ডলি বৰাই কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যদিও আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ হৈছে নিশ্চয় কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেমত তেওঁ প্ৰশ্নটো কৰিব নোৱাৰিছিল চাগে তেওঁ এটা প্ৰশ্ন ডলি বৰা তুমি প্ৰশ্ন is there any diet which we can follow easily কি কৈছে is there any diet we can follow very easily diet very easily diet if you are a healthy person যদি আপুনি স্বাস্থ্যৱান মানুহ তেতিয়া হ'লে আপুনি প্ৰতিটো ডায়েটে খাব পাৰে there is no restriction বাকি খালি আমাৰ ডায়েটটোত 10টা বস্তুৰ পৰা ডায়েটটো আহিব লাগিব মই কৈ গৈছো আগতে at least 10টা বস্তুৰ পৰা ডায়েটটো আহিলে আমি গুটিখিনি কাৰ্বোহাইড্ৰেট প্ৰটিন গুড ফেটস মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টস ভিটামিনস মিনাৰেলস সকলোখিনি পাম হেতুকে কয় সন্তুলিত আহাৰ গতিকে আমি নিজে এটা আন্দাজ কৰিব লাগিব আমি যদি অকল ভাত আৰু দাইলে খাই থাকো গতিকে আমাৰ নিউট্ৰিশনটো নহব আমি মই কলোৱে যে আঢ়ৈ কাপ আমি যেটো চাহ খোৱা কাপ আঢ়ৈ কাপ ভেজিটেবলস খাব লাগিব যিকোনো ভেজিটেবলস আঢ়ৈ 2 কাপ ফ্ৰুটস খাব লাগিব আমাৰ মানুহে ফ্ৰুটস নাখায়
এতিয়া ঘৰত ওলোৱা দুই এটা ফ্ৰুটছ খাব এতিয়া ঘৰতে বহুত ফ্ৰুটছ থাকে আমি যদি তাক খাব পাৰো নেমু টেঙা আমাৰ ঘৰতে থাকে আমি যদি এটা নেমু টেঙা চেপি পেলাই বিভিন্ন চৰপত কৰি পেলাই হেৰি খাব পাৰো সহজে পোৱা বস্তুবিলাক খাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আমি ভীমকল খাব পাৰো কল খাব পাৰো কল ইজ এ গুড নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড গতিকে আমি যিখিনি এভেইলেবল তাৰ মাজতে আমি 9-10টা বস্তু সিলেক্ট কৰি কিন্তু একেবাৰে সৰহকে যদি ভাত খায় আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ সুগাৰৰ ষ্টেটাসটো বাঢ়িব আপোনাৰ লিভাৰত ফেট জমা হ'ব আপুনি অবেজ হ'ব আজিকালি প্ৰায় 90% ল'ৰা ছোৱালী আল্ট্ৰাসাউণ্ড লৈ যায় ফেটি লিভাৰ গতিকে এইবিলাক হ'ল ডায়েটটো মানে একদম স্কোৱাৰ নহয় আৰু যদি অকল ফাষ্ট ফুডেই খাই থাকে তাত নিউট্ৰিচিয়াছ বস্তু নাথাকে তাত অভাৰ কুক বস্তু থাকিব বহুত দিনে তাত ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা বস্তু থাকিব সেইবিলাকত নিউট্ৰিচিয়াছ মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েন্টছ নাথাকে আপোনাৰ ভোক গুচিব গতিকে আমি সহজে যিবিলাক বস্তু পাওঁ ফলমূল শাক-পাচলি ভাত দাইল চব্জি দাইল বহুত থাকে যিকোনো দাইল ৰাজমাহ আমুক মচুৰ দাইল বাঁহৰ দাইল আমি মাটি দাইল ভেৰি গুড প্ৰটিন গতিকে গোটেইখিনি সহজে পোৱাৰ হেৰিখিনিকে আমি 9-10টা বস্তু যোগ কৰি দিনটোৰ ভিতৰত যদি ভাগ কৰি খাওঁ সেইটোৱে আমাৰ সন্তুলিত আহাৰ থ্যাংক ইউ স্যার আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল নেকি বাৰু প্ৰস্তুতি বৰ্ডলৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে নেকি সঞ্জয় প্ৰস্তুতি বৰ্ডলৈ এইমাত্ৰ পাইছিলো আমাৰ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে শেষ হৈছে কিন্তু ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় মাজতে চাগে কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে নেকি এতিয়া মই কুৱেশ্যন দেখি আছো প্ৰস্তুতি বৰ্ডলৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে How can a COVID recover patient Yes. maintain their That- how a COVID recover কোভিড patient ৰিকভাৰী পেচেণ্ট patient কোভিড হয়। যেতিয়া কোভিড হৈ থাকে তেতিয়া পেচেণ্টৰ চিমটমছ খিনিয়ে হ'ল যে ভোক নালাগে টেষ্ট নাপায় গোন্ধ নাপায় কাৰণ তেতিয়া জ্বৰো হৈ থাকে যে সেই পিৰিয়ডটোত কোভিড পেচেণ্টে একেবাৰে ইজিলি হজম হোৱা লিকুইড ডায়েট ধৰক ভাতৰ পানী ভাতৰ মাৰ দাইলৰ পানী শাক পাচলিৰ ৰস যদি খাব পাৰে চিকেন চুপ ভেজিটেবল চুপ এই চুপ কৰি পেলাই সেইখিনি আহাৰ খাব লাগে যেতিয়া কোভিড পেচেণ্ট চিৰিয়াছ নহয় ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ষ্টেজত থাকে খাব পাৰে অন্য ডায়েবেটিছ ৰোগী নহয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে নৰ্মেল ডায়েটে খাব পাৰিব কিন্তু তাত প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হ'ব লাগিব কাৰণ মই দেখুৱাই গৈছো যে খাবলৈ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত খাবলৈ মন নোযোৱাৰ কাৰণে তাৰ কমি গ'ল ডায়েটৰ পৰিমাণটো তাৰপাছত ৰিকুৱাৰমেণ্ট বাঢ়ি গ'ল তাৰপাছত কেটাবলিজিম হ'ল কোভিড হোৱাৰ কাৰণে গোটেই বডিটোত মাছটো কমি যাবলৈ বিচাৰিব গতিকে আপুনি যিকোনো হাই প্ৰটিন ডায়েট খাব লাগিব গুড ফেট খাব লাগিব গুড এমাউণ্ট অফ ফেট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড নহয় তুমি চৰ্বি তৰ্বি নাখাবা এনেকুৱা নহয় গুড এমাউণ্ট অফ ফেট মেইনলি ফেটি ফিছ is a good amount of fat non-oily foods oil should be either sunflower oil soybean oil mustard oil you can take or olive oil this type of oil but don't take vegetable oil that is the hydrogenated oil very fatty oil it will cause fatty liver don't take vegetable oil very pressed oil that is গতিকে সেই সময়ত খুব কম পৰিমাণৰ তেল দি অকমান তেল দি কোনো মছলা তছলা নিদিয়াকে গুড প্ৰটিন গুড ফেট স্মল এমাউণ্ট অফ হাই ফাইবাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট ডায়েট যদি লয় উইথ ভেজিটেবলছ এণ্ড দিছ ফ্ৰুটছ দেট ইজ দি কোভিড পেচেণ্টৰ সেই সময়ৰ ডায়েট আৰু যেতিয়া চিভিয়াৰ হ'ব মই দেখাই গৈছো যে পেচেণ্ট যেতিয়া ইণ্টেনচিভ কেয়াৰত থাকিব যদি ভেণ্টিলেশ্যনত নাথাকে খুৱাব পাৰিব সফট ডায়েট নিউট্ৰিচিয়াছ ডায়েট বা মই ক'লো যে যিটো আমাৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ফুড ওলাইছে সেইটো খাব পাৰে আৰু যেতিয়া ভেণ্টিলেশ্যনৰ পৰা আঁতৰাব নেক্সট 24 আৱাৰ্ছত আমি পাইপেৰে খুৱাম ভেণ্টিলেশ্যন আৰু যেতিয়া কোভিড হৈ যাব কোভিড হোৱাৰ কিছুমান পেচেণ্টে আমালৈ ফোন কৰে যে তেওঁ ঘৰলৈ আহিলে আজিৰ পৰা এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটো নহয় কোভিড হৈ যোৱা পেচেণ্টে যথেষ্ট ৰেষ্ট ল'ব লাগিব 1 to 2 months 3 months patient should be on rest
except some amount of jugo, other exercise to be stopped, and they should take nutritious food, all foods, fruits, vegetables, carbohydrate, good fats, diet, roughest diet, rough diet, all containing all nutrients and all vitamins. They should take all diet, but high nutritious diet. About 2.5 gram protein must be there per kg body weight. Thank you, sir. আৰু কুৱেশ্যন নাই নিশ্চয় সঞ্জয় ধন্যবাদ জনাইছো ওকে ধন্যবাদ জনাইছো দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা দেৱক ইমানখিনি প্ৰয়োজনীয় কথাৰে আমাক উপকৃত কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি আশা ৰাখিছো ভৱিষ্যতেও তেখেতক আমি আমাৰ মাজত পাম গতিকে আমি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিব খুজিছো কিন্তু এইখিনিতে মই অভিজিতক অনুৰোধ জনাব খুজিছো মই দেখি আছো যে আমাৰ লিংকটো বিচাৰি আছে এই চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে সেইখিনি নিশ্চয় অভিজিতে সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিব খুজিছো ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আপোনাক বিচাৰিম আমি গুড নাইট গুড নাইট চবৰে মেইলত পঠিয়াই দিয়া হ'ব